Niña de la Cale, Encuentra al Hijo Perdido de Millonario. Revela un secreto, impactante. La lluvia caen cortinas, deslizandos por las calles agrietadas de la ciudad, como lágrimas de un cielo angustiado. Lucia, una niña sin hogar de apenas 10 ecos, se acurrucaba en un rincón de un callejón oscuro, sus ojos grandes y cansados, reflejando la luz temblorosa de una farola distante. El hambre la atormentaba, pero su instinto de supervivencia la mantenía alerta. Estaba acostumbrada a la diaria, pero esa noche, un evento inesperado cambiaría su destino para siempre. Mientras el viento alaba, sus oídos captaron un lento ahogado. Intrigada, Lucia se levantó y siguió el sonido. Con pasos cuidadosos, se acercó a una sombra entre la penumbra, y al iluminar el rostro del niño que se agachaba, su corazón se aceleró. Tenía el cabello rubio alborotado y una expresión asustada, como si saliera de una pesadilla. Hola, ¿qué te pasó? Preguntó Lucia, su voz suavemente impulsada por el deseo de ayudar. Estoy perdido, susurró él con los ojos llorosos como si llevara el peso del mundo. Mi papá me está buscando. Lucia frunció el ceño. Y esas palabras podían significar que no era solo un niño perdido. Podía ser el hijo desaparecido del millonario Arturo Rivero, cuya angustia y desesperación resonaban por las calles que Lucia conocía. Historias de secuestros y codicia inundaban la ciudad, y ahora llenaban la mente de Lucia. ¿Tu papá es Arturo Rivero? El niño asintió, y un nudo se formó en la garganta de Lucia. Había oído los susurros de la élite, las plicas de un hombre desesperado por encontrar a su hijo. Pensó en cómo la ciudad estaba dividida entre los riquísimos y los que vivían al margen, como ella. Pero allí, frente a ese niño, algo vibró dentro de ella. Era una conexión inesperada, casi mágica. Y en ese breve instante, dos vidas chocaron con el destino. Mientras la lluvia salpicaba la tierra, el niño le contó historias que parecían sacadas de otro mundo. Una mansión llena de juguetes y amor, en contraste con la dura realidad de Lucia, que solo conocía el ruido del tráfico y el olor a basura. Pero había algo más, una sombra de secreto en sus palabras. Él temblaba, no solo por el frío, sino por un terror más profundo. No pueden encontrarme. No puedo volver, exclamó. Una sensación de urgencia llenó el aire. Lucia miró. A su alrededor, un escalofrío le recorrió la espalda. La élite, los poderosos con ojos en todas partes, estaban buscando al niño. Lo que Lucia no sabía era que esa búsqueda escondía traiciones, y una trama venenosa que podía destruir todo lo que conocía. Sabía que tenía que decidir. Proteger al niño significaba ir en contra de aquellos que querían mantenerlo oculto. También significaba arriesgarlo todo. El ambiente estaba cargado de tensión cuando Lucia, con la mano apretada en un puño, dijo, te voy a ayudar, y con esas palabras, se formó un destino compartido, mientras los relámpagos iluminaban la noche. Espera. Antes de continuar con esta historia increíble, tengo un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Dale una mirada rápida al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y aquí estás aquí. Dígito poderoso like, eso me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo este video?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la lluvia seguía cayendo, como si arrastrara una tristeza profunda en las calles vacías, Lucia y el niño se miraron. Había un mundo de miedos y esperanzas en sus ojos. Te voy a ayudar, repitió ella con firmeza. Pero antes de que pudiera trazar un plan, un ruido repentino estalló detrás de ellos. El sonido de pasos rápidos. El corazón de Lucia se disparó. Sin pensarlo, empujó al niño hacia un rincón más oscuro. Se agacharon, casi sin respirar, mientras figuras corrían por la calle. Está por aquí. Busquen. Gritó una voz autoritaria y desesperada. Lucia sintió una presión en el pecho. No podía dejar que lo atraparan. Pero algo no cuadraba. El niño parecía estar luchando con algo dentro de sí. De repente, una voz cortó el aire. Detente. No puedes ir de mí. Era una mujer. Su tono era feroz, casi aterrador. El niño tembló. Lucia, tenemos que irnos. Susurró con ojos linos de pinico. La mujer apareció en la esquina, iluminada por un relámpago. Su cabello despeinado. Ropa elegante, contrastando con la sociedad de la calle. Lucia le reconoció al instante. Era Renata, la esposa de Arturo Rivero. Volviendo a casa, Carico. Dio Renata con una sonrisa gélida. El niño vaciló entre amor y miedo. No sabes lo que estás diciendo. Lucia sintió que algo no estaba bien. Sujetó al niño con más fuerza. No te lo vas a levar, declaró con firmeza Renata. Dio un paso más. No entiendes, verdad. No se trata de él. Se trata de ti. Su mirada se volvió intensa. Ti eres solo una pieza en esta historia. Niño, está aquí por quiere. Fue como un golpe al estómago. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lucia, la voz temblorosa. Había un plan. Y ahora te formas parte de él. Renata estaba entre la satisfacción y la furia. Los dos, esta ciudad es un juego. Y yo voy a ganarlo. Lucia no sabía qué hacer. El niño ya no parecía perdido, sino parte de un rompecabezas que ella no entendía. Vamos. Gritó, tirando de él hacia atrás. Renata avanzó. La tormenta rugía. No puedes escapar de lo que eres. Lucia susurró, pero la verdad era que ella misma estaba asustada. Sin saber cómo terminaría todo aquello. Y con esas palabras, algo cambió en el clima. La lluvia se intensifica, y un relámpago iluminó sus rostros. Lucia sabía que esa noche no sería como las demás. ¿Qué significaba ese juego? ¿Y cuál era el papel de ella y del niño? Las llaves del destino estaban en manos de quienes estaban allí. Y Lucia sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La lluvia caía fuerte a su alrededor, y cada gota parecía una advertencia de que algo amenazante estaba por suceder. Lucia apretó la mano del niño con fuerza, intentando proteger lo poco que quedaba de su inocencia. Renata, ahora más cerca, exhalaba una tensión casi palpable. Su mirada penetrante parecía desnudar secretos ocultos. No puedes ir de lo que eres. Las palabras de Renata resonaron en el aire como un hechizo oscuro. Lucia, confundida, miró al niño a su lado. ¿Qué quería decir Renata con eso? El niño temblaba. Sus ojos reflejaban un miedo profundo que Lucia jamás había visto antes. Él no es tu prisionero. Lucia se interpuso entre él y Renata, con una violencia que brotaba de un lugar que ni ella conoce, pero él no es lo que crees, es mucho más.
No tienes idea de la verdad. La voz de Renata estaba cargada de urgencia y desesperación. Un detalle que no pasó desa per sí. Ibi dat la mirada del niño se desvió, como si algo se formara dentro de él. ¿De qué estás hablando? Preguntó Lucia, su voz firme, aunque su corazón late despojado. El viento alaba, y el miedo en su pecho se mezclaba con la curiosidad. Y entonces, en una fracción de segundo, todo cambió. El niño, en sujetando la mano de Lucia, comenzó a brillar. Una luz intensa emanaba de él, una aura que iluminaba la oscuridad de la calle. Lucia quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Renata retrocedió, casi en pánico. ¿Qué has hecho? No puedes hacer esto aquí. Su voz era ahora una mezcla de furia y terror. No soy yo. Respondió el niño con una voz profunda y distinta. Esto es lo que soy. Est poder. Es me o dat la intensidad de la luz parece absorberla. Lluvia a su alrededor, creando una esfera cálida en medio del frío cortante. No, esto no es bueno. Gritó Renata, su rostro deformado por el miedo. Los otros vendrán, la verdad comenzaba a revelarse. El niño no era solo un hijo perdido, era algo más, algo capaz de cambiarlo todo. No había huido solo por miedo, sino para protegerse. De un mundo que nunca lo entendería, fue un golpe para Lucia. Todo su entendimiento se desmoronaba. ¿Quién era ese niño realmente? De repente, un relámpago cruzó el cielo, y una figura apareció a lo lejos. Sombras empezaron a acercarse, avanzando hacia ellos. La atmósfera se volvió densa, y Lucia sintió que el tiempo se detenía. Lucia, tenemos que irnos. El niño tiró de su mano, y la conexión entre ellos se hizo más fuerte que nunca. Pero Renata seguía allí, furiosa y desesperada. No puedes levártelo. Él nos pertenece. No sabes de lo que es capaz. Sus palabras eran una advertencia, pero Lucia ya había tomado su decisión. Él no pertenece a nadie. Gritó ella, empujando a la mujer a un lado. Las figuras que se acercaban se volvieron más nítidas. Lucia se dio cuenta de que no eran simples niñas perdidas, eran hombres corpulentos, ojos vigilantes. Y la élite de la ciudad, aclamando el regreso del hijo de su líder. Pero lo que ellos no sabían era que ese niño ya no era el mismo. Él tenía un poder que podía sacudir los cimientos de toda aquella sociedad. Mientras la luz crecía, Lucia y el niño corrieron, buscando refugio de la tormenta. Y de la verdad que se desataba. El grito de Renata quedó atrás, pero ya no importaba. Lucia sabía que la vida del niño estaba en sus manos. Y estaban a punto de cruzar una línea sin retor, no dat de repente. Una explosión de energía sacudió el suelo dat. La luz del niño palpitaba como si respondiera algo mayor, algo desconocido. ¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando? Gritó Lucia, pero el niño solo miraba al frente, enfocado en algo que ella no podía ver. Va hacer falta mucho más que esto para atraparme. Gritó él y la se intensifica. La escena frente a ellos se volvió caótica, y Lucia sintió que la batalla definitiva apenas comenzaba. Pero contra quien estaban realmente luchando. Y lo más importante da que era él. Las sombras se acercaban, y la verdad se desplegaba como una tormenta que estaba por estelar. La luz del niño brillaba intensamente, envuelta en un manto de misterio y poder. Lucia sintió que el mundo a su alrededor se volvía unborn.
Estaba atrapada entre un pasado de dolor. Y un futuro completamente incierto. Tenemos que irnos. Gritó el niño, apretando su mano con más fuerza. Su calor contrastando con la frialdad de la noche. Pero antes de que pudieran moverse, la figura frente a ellos se hizo más clara. A medida que las sombras se aproximaban, Lucia reconoció a ex-convictos, guardias de seguridad y figuras clave de la élite. Todos con expresiones decididas, formaban una línea de bloqueo. Como si hubieran venido preparados para cazar. Los miedos de Lucia se intensificaron, y su corazón latía con un ritmo frenético. ¿Qué has hecho? Gritó Renata, su voz retumbando como un trueno en medio de la tormenta. No te das cuenta de que al iluminar se convierte en una amenaza? Nunca debiste tocarlo. ¿Qué estás diciendo? La confusión se apoderó de Lucia. El niño se giró hacia ella. Lucia, si no controlo esto nos atraparán. Few entonces cuando algo en la mirada del niño cambió. Luz a su alrededor palpitó, y de repente, colapsó en el suelo. No. ¿Qué está pasando? Gritó Lucia. El resplandor comenzó a desvanecerse, y con él, la aura de protección que él irradiaba desapareció rápidamente. Ella vio la transformación en su rostro. El niño se retorció. Sus ojos giraban como si luchara contra algo. Invisible. El pensamiento de perderlo todo lo atravesó como una puñalada. En ese instante, una nueva figura emergió de las sombras. Un hombre alto, de ojos penetrantes, y una presencia que dominaba el ambiente. Su semblante era grave. Basta. Es hora de terminar con esto, dijo con voz firme. Lucia sintió un escalofrío. Lo reconoció. Era uno de los principales rivals de Arturo Rivero. Siempre en las sombras, manipulando la élite de la ciudad. No puedes levártelo, es mi hijo. Gritó Renata. Pero la palabra hijo retumbó como un eco sordo en lo más profundo del corazón de Lucia. Los ojos de Renata estaban llenos de una ferocidad que rayaba en lo desesperado. Hijo. Lucia no pudo pensar con claridad. El niño a su lado. Todo lo que sabía se estaba derrumbando. Hablan de él como si fuera un objeto. Gritó, su voz repleta de indignación. Pero la verdad la golpeó como una avalancha. ¿El niño era hijo de Renata? Entonces ¿quién era realmente? ¿Y por qué no quería volver? No es lo que piensas, dijo el niño. Yo no soy quien crees que soy más. El desespero en su voz le atravesó el alma. Renata dio un paso al frente, un resplandor en sus manos. ¿Y si te dijera que tu vida, Lucia, fue planeada desde el inicio? No eres solo una niña de la calle. Eso no es como comenzó esta historia. Detente, ¿qué estás diciendo? Lucia se paralizó. Las palabras eran cuquillas en su pecho. Miró al niño. Ya no parecía el mismo. Estaba luchando contra algo. Su rostro, deformado por el dolor. Tears parte de todo esto. Gritó Renata. Y en ese momento, algo explotó en el cielo. Una luz cegadora. Y el suelo tembló violentamente. El niño, ahora en plena lucha interna, gritó. Lucia. Corre. Era como si el mundo perdiera su color. Es la verdad le golpeó de lleno. Cada paso, cada decisión, había sido manipulación con el niño. ¿Podía ser una ilusión? No voy a dejarte aquí. Lucia luchaba contra la duda. ¿Qué podía hacer? Su destino estaba entrelazado con el de él. Cada fragmento de su vida los había llevado hasta este momento.
El hombre se acercó, su mirada helada fija en el niño, ya no tienes a donde. El juego ha terminado, pero la violencia de lucha no se apagaría tan fácilmente. Sabía que ellos eran más que pieces de un tabler, o dat la verdadera lucha apenas comenzaba. Pero ¿cuál era la verdadera naturaleza de ese juego? Un rugido retumbó en los cielos, y las sombras se abalanzaron sobre ellos. El futuro de lucha y del niño dependía ahora de fuerzas que ella apenas comprendía. Y con la luz del niño casi extinta, la realidad traía consigo una certeza aterradora. Todo lo que creía saber estaba a punto de ser destruido. ¿Quiénes eran ellos realmente? ¿Y qué estaba por venir? La tormenta rugía mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. Lucha miró al niño. El poder dentro de él era como una vela que se apagaba. Lucha, corre. Gritó él de nuevo. Pero ya era demasiado tarde. En el momento en que dudó, uno de los hombres de la élite se abalanzó, con una sonrisa helada, era Leonardo, un rostro conocido, poderoso, manipulador. Y se estaba divirtiendo con el caos. De verdad creíste que podrías escapar? Se burló. Es niña no es quien crees. Sus palabras flotaron en el aire como veneno. Un pánico gélido recorrió el cuerpo de lucha. ¿De qué estás hablando? Susurró, casi sin voz. Leonardo se volvió hacia el niño. Ahora jadeando, su luz apenas parpadeando. ¿Realmente pensás que te dejarían ir así? Tienes la clave, chico, la clave de todo. El niño intentó levantarse. Pero las fuerzas que lo sujetaban eran demasiado. No. Eres más que esto. Gritó Luisa, sus manos temblorosas al aferrarse él. Pero antes de que pudiera hacer algo, Renata la empujó violentamente. No tienen idea de lo que están haciendo. Pero, el rostro enrojecido de ira. Pero él está contigo. No es una herramienta. Esto no está bien. Luisa protestó, envuelta en furia y confusión. Entonces, el niño, en medio de su colapso, gritó con todas sus fuerzas, «Basta, por favor». Ese grito desgarró la noche, como si rompiera el velo entre mundos, y entonces todo cambió. Una explosión de luz emergió de él, tan intensa que rompió la oscuridad. Las sombras que los rodeaban se desintegraron como cristales rotos. Lucía tuvo que cerrar los ojos. El calor era brutal. Cuando los abrió, todo había cambiado. La ciudad ya no era la misma. A su alrededor, el paisaje era surrealista. Ecos de risas leonas, susurros de seres imposibles. ¿Qué ha pasado? Su voz te la verdad a su alrededor. Las personas habían desaparecido. O estaban transformándose. Las figuras que se acercaban estaban envueltas en luz mística. Renata, Leonardo, ustedes no saben. Dio, con miedo. Pero sus rostros ya no eran humanos. Leonardo parecía un híbrido entre hombre y ser de luz. Renata emanaba una energía que sobrecoge. Nos haces lo que somos. Gritó Renata, su voz retumbando como un trueno místico. Tienes la razón por la que estamos aquí. Y ahora, tenemos que decidir. Lucy se sintió completamente perdida al pasado del niño, su padre. Estaban ligados a ellos. La élite que antes quería capturarlo. Ahora cadishaba es poder. La batalla era más grande de lo que jamás imagino. ¿Qué quieres decir con decidir? Preguntó Luisa, casi sin aliento. ¿Era verdad, o una trampa? El niño la miró. Luisa. No soy solo un niño perdido. Soy parte de algo más grande.
Ellos me quieren. Por eso, sus ojos eran como la nacionita, luces supo en su alma, que su historia y la él estaban entrelazadas. Para siempre. Y ahora que eliges lucha, te quedas o te vas? Sus palabras cortaban como cuchillas. El espejo roto de la realidad reflejaba una decisión que lo cambiaría todo. Y mientras el niño comenzaba a elevarse, envuelto en una fuerza indescriptible, Luce sintió que su corazón latía con una mezcla imposible de esperanza y desesperación, que ocurre cuando la luz se apaga. La pregunta quedó flotando, y la batalla final estaba por comenzar. La escena temblaba a su alrededor mientras la conexión se hacía más profunda, y Lucía sabía que la próxima decisión no solo definiría sus vidas, sino el destino de toda la ciudad. Y tal vez de un mundo que jamás supo que existía, mientras todo giraba, la sombra del futuro se acercaba. Lo que estaban a punto de descubrir era un abismo de sorpr, y esas la luz brillaba intensamente alrededor del niño. Para Lucia podía sentir que algo estaba a punto de cambiar. La atmósfera era densa, cargada de una energía que hacía latir su corazón con violencia. ¿Qué está pasando? Susurró, aferrando la mano del niño con fuerza. Él parecía luchar contra algo dentro de sí. Su rostro alternaba entre dolor y determinación. Y entonces, en medio de un destello cegador, algo inesperado ocurrió. Una grieta se abrió en el aire frente a ellos, como si el mismo tejido de la realidad estuviera siendo desgarrado. Lucia quedó paralizada al ver surgir de las sombras una figura familiar. Era Miguel, el viejo mentor que solía enseñar en una escuela desgastada, alguien que siempre se mostró justo en medio del caos callejero. Miguel, ¿qué haces aquí? Exclamó Lucia, confundida. Pero para su horror, Miguel miró al niño con una sonrisa sombría y dijo, por fin. Ha llegado la hora de su voz no era la misma de antes. Había en ella un tono de malicia, como si hubiera estado esperando momento toda su vida. ¿Qué le había pasado al hombre que ella conoce? No tienes idea del poder que él posee, continuó Miguel, señalando al niño. Y ahora, Lucia, tú no eres más que una pieza en este juego. Sus palabras la cortaron como un cuchillo. El corazón de Lucia se hundió. Yo solo soy una niña de la calle. No entiendo nada de esto. Gritó con la voz temblorosa. Pero las piezas comenzaron a encajar en su mente. Sabes más de lo que imaginas, respondió Miguel. Arturo siempre supo del potencial de su hijo, y ahora necesitamos de él. Y de ti, Lucia parpadeó, tratando de procesar la traición. ¿Qué quieres decir con su hijo? Miró al niño, en más confundida. No puedes hacer esto. Él no es un arma. Gritó, desespera. La atmósfera volvió a cambiar. La energía del niño pulsaba con intensidad. Cayó de rodillas, más débil que antes. Las sombras que se acercaban comenzaron a desvanecerse, absorbidas por la luz que brotaba de él. Lucia, yo no soy lo que crees. Yo fui creado para esto. Dijo el niño con voz casi apagada. El desespero en su rostro era tan real que lo rompía el alma. Miguel sonrió con satisfacción. ¿De verdad crees que tu vida sería normal? El poder que él tiene es la única ley para avertir todo esto. Sus palabras eran veneno. Lucia sintió la rabia hervir en su interior. Mientes. No puedes usarlo así. Gritó, pero la conciencia de lo que ocurría la paralizaba. Entonces,
Una explosión de luz emergió del niño, lanzando a todos hacia atrás como una onda de energía de la luz se intensifica. Las sombras se disolvieron, pero la escena se transformó en algo completamente nuevo de pronto. El suelo bajo los pies de Lucia comenzó a resquebrajarse, revelando una dimensión distinta, una mezcla de sombras y ecos, más que una realidad sólida. No puedes hacer esto. Te necesito. Gritó Lucia, suplicante, pero los ojos del niño estaban cerrados, inmerso en su lucha internidad. De su lado, Miguel mantenía su sonrisa, pero ahora con un brillo en más oscuro en sus ojos. El momento de decidir ha pasado, el poder es suyo. Y pronto, todos lo sabrán. Con un solo gesto, las sombras tomaron forma, criaturas del miedo, listas para devorar toda esperanza. Lucia sintió un nudo en la garganta mientras un grito resonaba por el vacío se abrió a su alrededor. Todo lo que conoce se deshace. Las verdades que creo eternas se desplomaban. Espera. Grito de nuevo, pero la realidad ya estaba cambiando. Miguel dio un paso al frente. Y la última imagen que Lucia alcanzó a ver fue la del niño siendo envuelto por una oscuridad indescriptible, aquello que creo un juego. Era en verdad una armadilha, que significa la verdad cuando todas las certezas se están derrumbando. Las provocaciones de Miguel y las revelaciones sobre el niño le dejaron sin aliento. El suelo se abrió bajo sus pies, y Lucia comprendió que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que una simple batalla, una elección. Entre abrazar la oscuridad o luchar por la luz, aunque fuera escasa, y en lo profundo de su ser, supo que la lucha estaba lejos de haber terminado. Pero, ¿quiénes eran realmente sus aliados en esta guerra? La duda la invadía mientras la queda se volvía inevitable. Why? Justo cuando pensó que todo estaba perdido, una voz familiar rompió el caos. Lucia. Ella giró, y allí entre las sombras estaba Clara, su amiga de infancia. Aquella que creía perdida hace ecos. Asterisk. Ella estaba allí, en medio del caos. Pero no estaba sola. Clara estaba rodeada por otras chicas de la calle, todas con una determinación en los ojos que Lucia jamás había visto antes. Vamos, juntas somos más fuertes. Gritó Clara. Las palabras la golpearon como un rayo de esperanza. Una oleada de fuerza recorrió la espalda de Lucia, pero justo entonces, una verdad devastadora se reveló. ¿También? Preguntó Lucia, sus ojos muy abiertos al mirar a su amiga. Clara sonrió. Pero no era una sonrisa cálida. Era una sonrisa vacía. Algo no estaba bien. La mirada de Clara se desvió hacia el niño, y Lucia notó un destello extraño en sus ojos. Él es la clave, Lucia. Siempre lo fue. Y nosotras somos las guardianas. Las palabras resonaron, destrozando no solo la confianza de Lucia, sino también todo vestigio de seguridad que había logrado construir. ¿Guardianas? ¿De qué? Preguntó Lucia, con el suelo temblando bajo sus pies. La verdad se tejía en una red oscura, y cada respuesta parecía una nueva sombra. Pero antes de que pudiera profundizar, la luz alrededor del niño comenzó a desaparecer. Las sombras retrocedían, como si temieran algo en mayor. Transforma. ¿Te sabes lo que debes hacer? Gritó Miguel, su voz ahora impregnada de una urgencia reconocible, y como un ladrón en la noche. Todo giró y se iluminó,
revelando algo que hizo a Lucia comprender. La batalla apenas comenzaba, que eran realmente todos ellos. Y cual era el papel de cada uno en ese juego que recién se revelaba. Lucia sintió un nudo apretarse en su garganta. El futuro era incierto, pero una cosa era clara, nada sería como antes. Y entonces, exactamente en el instante en que las del niño se extinguió, una onda de choque estremeció el aire. Todo se congeló. El tiempo pareció detenerse. Y una revelación, esplendorosa y aterradora, emergió en la mente de Lucia. Como si una cortina hubiera sido levantada. El niño. No era solo un niño. Era la reencarnación del verdadero líder de la ciudad. Un ser oculto durante generaciones, esperando el momento correcto para reclamar su legado, y la ciudad que le había sido arrebatada. La realidad comenzó a desmoronarse. A su alrededor, Lucia se quedó sin aliento. Todo ese tiempo, las élites estaban ciegas en su búsqueda. El Hijo Perdido no era un mito. Era una leyenda viva. Y ahora, Lucia entendía que no solo estaba luchando por sobrevivir. Estaba luchando por el alma misma de la libertad. Una pregunta resonó en su mente. ¿Y si el niño no quisiera ser salvado, sino reclamar el poder que le fue robado? Las sombras regresarán, todo giraba, la batalla apenas comenzaba. Y la verdadera guerra sería por el alma de la ciudad. La atmósfera era densa, cargada de una energía que su corazón se desbocara. ¿Qué está pasando? Susurró Lucia, aferrando la mano del niño con fuerza. Él estaba luchando contra algo dentro de sí. Su rostro cambiaba entre dolor y determinación. Y entonces, en medio del destello de luz, una grieta se abrió en el aire frente a ellos, como si el propio tejido de la realidad estuviera rasgándose. Lucia se paralizó al ver a Miguel surgir de entre las sombras. «Miguel? ¿Qué haces aquí?» exclamó. Pero para su horror, Miguel miró al niño y, con una sonrisa sombría, dijo: «Por fin». Halagado la hora de su voz tenía un tono de malicia, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. ¿Qué le había pasado al hombre que él conoce? No tienes idea del poder que él posee, continuó, señalando al niño. Y ahora, Lucia, ti no eres más que una pieza en este juego. Sus palabras cortaron como cuchillas. El corazón de Lucia se hundió. El niño cayó de rodillas, más débil que nunca. «Lucia, yo no soy lo que te crees. Fui creado para esto», susurró con desesperación. Miguel lo observa con un brillo oscuro en los ojos. «¿Querías salvarlo? Pero no entiendes que él está aquí por una razón. Él es la clave para revertirlo todo, Arthur, Renato y yo. Somos parte del mismo plan. Esta ciudad lo necesita. Y él nos necesita a nosotros. El impacto en la mente de Lucia fue como una explosión. ¿Ustedes están juntos en esto? La incredulidad se apoderó de ella. Y una rabia caliente le subió por el pecho. «Mientes. No pueden usarlo así». Y justo en ese instante, algo cambió. La luz alrededor del niño comenzó a desvanecerse. Las sombras cobran vida, como si finalmente hubieran sido liberadas. Miguel sonrió con ferocidad. «Sí, Lucia. Ti eres solo un peón, y las piezas ya se están moviendo. De repente, la multitud de sombras se transformó. Eran rostros conocidos, chicas perdidas, amigos que Lucia creía desaparecidos, incluso algunos que habían luchado a su lado. Ahora,
estaban ali, distorsionados, como si fueran marionetas manipuladas por una fuerza invisible. Todos ustedes fueron creados para esto, Dio Miguel, rindo. Todos son parte del plan, y esta ciudad será nuestra otra vez, lucha no podía creerlo. Cada palabra de Miguel era una puñalada. Es no este plan. Es una trampa. Entonces, el niño comenzó a brillar intensamente. Una luz pura y feroz emano de él, empuando a todos hacia atrás. El suelo tembló. El aire se rasgó como papel, lucha corri. Gritó el niño, pero ella no podía moverse. La luz lo envolvía. Y parecía absorber la ciudad entera. Las figuras gritaban. El suelo se parcha bajo sus pies. Lucha cayó en un nuevo plano, sombrío, frío, solitario. Ecos del pasado y del presente se entrelazaban a su alrededor. ¿Qué has hecho? Susurró. Una voz conocida. Era clara, pero no era la misma. Sus ojos estaban vacíos. Lucha, no lo entiendes. Ya no podemos regresar. Tieres parte de esto. Ahora elige. Lucar con ellos o sacrificarlo todo. La realidad se deshace como polvo. Miguel y Clara estaban juntos en un plan que ella no comprendía. Y entonces, la mano del niño se soltó lentamente de la suya. Soy más de lo que imaginas. Lucha, si no decides. No quedará nada. Las últimas palabras del niño resonaron en su mente. Y ella supo. La verdad había cambiado para siempre. ¿Qué vendría ahora? La batalla en no había terminado dudad la luz del niño se apagaba. Y con ella, la esperanza que lucha protegía como un talismán. El brillo, antes guía. Ahora era solo un reflejo de lo que pudo ser. El pánico le envolvía. Las sombras. Ahora sin miedo, avanzaban. Lucha, debes decidir. Gritó el niño, su voz desgarradora. Todo era un torbellino. Cada elección. Un abismo. Miguel la observaba. Sonreía con crueldad. Míralo, el poder es tuyo, chico. Ahora elige con sabiduría. Los ecos de la verdadera guerra comenzaban a rugir. Lucha quería gritar. ¿Por qué luchamos entre nosotros? Pero sus palabras se perdieron. Y entonces, la conexión entre ella y el niño se intensifica. Como un hilo invisible que unía. Sus almas no te dejaré. Gritó Lucha, resistiendo la prisión. Y en un instante de pura adrenalina. Todo cambió. El niño liberó una onda de luz descomunal. Los rostros conocidos aparecieron. Y también las criaturas de sombra, alimentadas por el miedo. La expresión de Lucia se endureció. Juntos podemos derrotarlos. Gritó, las chicas. A su alrededor alzaron la mirada, determinadas. Y con el influjo del niño, un poderoso sentimiento de unidad se extendió. La tormenta cedió. Clara se acercó, ahora con un rostro de comprensión. Somos más que esto. Respondió Lucia. La determinación creció entre ellas. Las sombras vacilaron. Habían subestimado la fuerza de la unión. Con cada palabra, con cada grito. La luz empujó la oscuridad hacia atrás. Vamos todos. Es hora de luchar por lo que es nuestro. Gritó Lucha, y entonces. La ciudad comenzó a latir. Truenos. Rompieron el cielo como si el universo entero estuviera alineándose a su favor. ***. El niño, revitalizado por el lazo renovado, alzó los brazos. Sí. Vamos juntos. En un último esfuerzo, todos formaron un círculo, y una luz poderosa emergió, fusionándose en un haz brillante que iluminó la oscuridad. Las criaturas retrocedieron.
Y poco a poco, la sombra se disipo, como niebla evaporandos bio el sol. La batalla, había sido ganada. Pro. Que pasaría ahora? Con una última mirada, el niño se volvió hacia Lucia. Timi dist esperanza. Ella sonrió. Un gesto lleno de lágrimas. Ylivo. Ira en ardios, sí. Pero también un nuevo comienzo. El niño, ahora más fuerte, desaparece en un destello de luz, seguido por las sombras que se deshacieron en el aire. Mientras los gritos de júbilo de sus amigos llenaban la ciudad. La ciudad estaba cambiando. Pero la transformación no sería instantánea. Lucio y las demás sabían que todavía quedaba un largo camino por delante. Y que nunca podrían olvidar la batalla que habían enfrentado, dudándose, mientras se reunían en el centro de la ciudad. Un nuevo sentimiento llenó sus corazones. Esperanza renovada. Esto es solo el comienzo. Dio Lucia, mirando a sus amigas. El futuro era incierto. Pero estaban juntas. Y eso era lo que realmente importa. Se aliaron entonces. Listas para reescribir sus historias. Hora que seguiste cada paso de Lucio y su amigo. No puedes perderte las próximas historias exclusivas. Es esencial que te suscribas ahora al canal. Y nitrogen monoxide, lo digas para después. Aplasta el botón de me gusta. Ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué crees que sucederá a continuación? Comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan ver este final. Porque ya sabes, solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar al canal con estas acciones. Nitrogen monoxide, esperas un segundo más.